Okay, Shashi. Elastic Beanstalk is a service where we will deploy our applications. Okay, so where we will deploy our applications as normally after the developers, whenever they develop the code, whenever they write their code, and they have to save that code into the version manager control like SVN or Git. Okay, there they will store that code. After storing that code in that Git or SVN, okay, from there they have to build that code. Okay, after building that code they have to test that code. I mean they have to test the build file which they have built that entire files of that code. Okay, so this is the application where we are developing right now. Okay, and so these are the developers, developer 1, developer 2. Okay, they wrote some code and they have saved into SVN or Git. Okay, this is the place where we can store the entire source code. Okay, from this place only other developers can retrieve the code. Okay, developer 1 ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తే developer 2 కూడా developer స్టోర్ చేసిన అంటే సేవ్ చేసిన కోడ్ని he can retrieve. Okay, so after that from this SVN the source code we have to build that source code which we uploaded into this Git server. Okay, next అంటే ఇక్కడ build చేయాలి. Okay, we have to build the source code. build చేసిన తర్వాత ఆ source code ని a build file application we have to test. Okay, for everything we need servers, right? For every action we need servers here. Test చేయడానికి we need some one server. For building that file we need some server. Okay, so ala we have to for QA we also need one server. Like that build చేసిన ఫైల్ ఇంకే టెస్ట్ కేసులో ఒకవేళ సక్సెస్ అయితే ఆ ఫైల్ అప్లికేషన్ సక్సెస్ అయితే then it goes into the production. There also we need one server. Okay, in case in that application if you have any bugs, okay, again that file goes to the developer. Again he have to change, we have to do some modifications, he have to refix that source code in that source code, and again you have to deploy. So every time in the on-premise scenario, every time for every testing or every building, the infrastructure guy, the operation guy have to build, he has to ready with the server. He have to build every time, he have to get ready with the server. Okay, so అలా కష్టం అవుతుంది. సో ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు డెవలపర్స్ రాసిన కోడ్ని ఈచ్ వన్ డెవలపర్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు టెస్ట్ వాట్ దే హ్యావ్ రిటర్న్, అంటే ఇప్పుడు ఒక డెవలపర్ ఒక కోడ్ రాసిన తర్వాత దాన్ని బిల్డ్ చేసి దాన్ని టెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఒక్కొక్క డెవలపర్, ఓకే, మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక్కొక్క డెవలపర్కి కూడా ఒక్కొక్క సర్వర్ కావాలి. సో ఇన్ దట్ కేస్ వీ కెన్ యూజ్ ద ఎలాస్టిక్ బీన్స్టాక్ సర్వీస్. ఏంటంటే జస్ట్ దేర్ వీ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ ద బిల్డ్ ఫైల్. ఓకే, అప్పుడు ద బిల్డ్ ఫైల్, ఆ బిల్డ్ ఫైల్ ఎలా ఉంటుంది, var.zip ఫైల్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఆ బిల్డ్ ఫైల్ అక్కడ అప్లోడ్ చేస్తే లేటర్ ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ బీన్స్టాక్ అంతా డిప్లాయ్మెంట్ చేసేసుకుంటుంది. బ్యాక్ ఎండ్లో దానికి ఏ సర్వర్ కావాలి, ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలి, వీ కెన్ you have to define some configurations over there, and entire the elastic beanstalk will take care of that deployment. Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి with the help of this elastic beanstalk we don't have to prepare for every testing, for every changes of this in the source, in the build file. మనం ఒక్కొక్క సర్వర్ని క్రియేట్ చేయకుండా పెద్ద హెడేక్ అన్నది. ఒక్కొక్క సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే చాలా హెడేక్, ఎవరికి ఆపరేషన్ గాయకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టీంలో పనిచేసే ఐటీ గాయకి ఇట్ విల్ వెరీ హెడేక్. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఫెయిల్ అయినా సరే మళ్ళీ యూ హ్యావ్ టు రోల్ బ్యాక్ ఇట్. సర్వర్ని మనం రోల్ బ్యాక్ చేయలేము ఆన్ ప్రిమిసెస్లో. ఓకే, సో మళ్ళీ మనం మళ్ళీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, మళ్ళీ తగిన ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా క్రియేట్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు రెడీ విత్ దట్ ఆల్ దట్ సచ్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం సింపుల్గా యూజ్ చేసుకోవాలంటే వీ కెన్ గో విత్ ద ఎలాస్టిక్ బీన్స్టాక్ సర్వీస్. ఓకే, దేర్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ బీన్స్టాక్ just we have to upload our application
I mean upload our build file, that is zip file ఉంటుంది లేదా rat file ఉంటుంది. ఆ ఫైల్ మనం అప్లోడ్ చేయాలి, లేదంటే మీ దగ్గర అప్లికేషన్లో కూడా అప్లికేషన్ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ద సర్వర్స్. బ్యాక్ ఎండ్లో మనకి సర్వర్స్ ఉంటాయి కదండి, ఆ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో, బిల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో we have servers, so we don't worry about that servers back end లో. Okay, the elastic beanstalk will take care of that. Okay, ఇంకోటి దిస్ సర్వీస్ ఈజ్ ఏ SaaS సర్వీస్ అండి, ఎలాస్టిక్ beanstalk. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దిస్ ఎలాస్టిక్ beanstalk అనేది యూ డోంట్ హ్యావ్ టు పే ఫర్ దిస్ సర్వీస్. Okay, it is free of cost. ఎందుకంటే దిస్ ఎలాస్టిక్ beanstalk will call other Amazon services. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా సరే అప్లికేషన్ మీరు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తారో, ఐ మీన్ బిల్డ్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తారో, ఎలాస్టిక్ beanstalk ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ కాల్ అదర్ అమెజాన్ సర్వీసెస్ ఆర్ రిసోర్సెస్. ఓకే, తెచ్చి మనకి వీ హ్యావ్ టు పే ఫర్ దట్ సర్వీసెస్, నాట్ ఫర్ ఎలాస్టిక్ beanstalk. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే, so let me go with this, let me jump into this Amazon console. The entire deployment related to that application is all the deployment is taken care about by elastic beanstalk service. Okay, it comes under the compute part, I mean compute category. See what is saying, that is saying that just 3 steps. One is select the platform, which platform you want. Okay, we have so many platforms like Tomcat, Node.js, Ruby, PHP, Java, like that. We have so many Python, so many platforms. Which platform your application is supporting, so that platform you have to choose. So your is select the platform, the developers will give to us based upon the requirement. We have to choose the platform. After choosing the platform, we have to upload the application which the developer has given to us. Okay, developer manaki istado, we have to upload that application and we have to run it. We can also monitor that application. Okay, చూద్దాం. Just go and create a new application here. ఎలా ఉంటుందంటే see here in the top right corner you have the option create new application. అంటే right now I am creating one application here. Okay, what I will give the name for the application, test case. Okay, test case for development team. So the entire application name I am giving is test case. Okay, in this test case I can have so many environments. Okay, చూడండి, దట్ అప్లికేషన్ నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నానంటే టెస్ట్ కేస్ అని ఇస్తున్నాను. ఆ టెస్ట్ కేస్లో I can have multiple environments have to create here, like development, like testing, like production, like whatever it may be. You can create so many, how many environments you want to create, you can create here. In all that environments comes under this application name here.
let me go and check. Okay, application creates automatically. You can have an bucket automatically backend లో మీకు ఒక bucket create అవుతుంది Amazon లో. So there in that bucket only we will store our the source code. The application file. సారీ నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసినా కూడా ఇక్కడ క్రియేట్ అవ్వలేదు. Okay, let me create from this place. Give the application name, new app demo choose the platform, which platform you want. Okay, so idanta you have to gain these requirements from the development team. Okay, my project ela untundo that you have to look that project and you have to select the platform. Okay, so for testing purpose I am going the Tomcat. Okay, so Tomcat is a web application, right? So I'm using Tomcat here. You can also go with the Java, .NET, PHP, whatever you want. Okay, so my platform ikkada ledu ani anukunte you can go with the Docker here. Okay, do you have any idea about Docker, Shashi? Okay, do you know VMware virtualization? Yeah, it's the same way. Docker is also a virtualization technology, but not a virtualization technology. It's a containerization technology. Docker is a containerization technology. Okay, మీరు VM ఎలా చేస్తారంటే ఒక VM క్రియేట్ చేస్తారు కదా, after creating a VM you will install your operating system on that virtual machine, right? So when comes to Docker, you don't have to install the operating system. You can directly host your application in the container. Okay, so a container ఎలా ఉంటుందంటే ఆ కంటైనర్ ఏమనుకుంటుందంటే the container will imagine that he is a separate system or computer అనుకుంటుంది ఆ కంటైనర్. ఓకే, ఒక సపరేట్ లైక్ వర్చువల్ మెషిన్ ఎలానో వర్చువల్ మెషిన్ కూడా ఎలా అనుకుంటుంది, అది ఒక సపరేట్ మెషిన్ లా ఒక సపరేట్ కంప్యూటర్ లాగా అనుకుంటుంది కదా, ఫీల్ అవుతుంది కదా. సో సేమ్ వే the container also feels that it is also a separate computer. Okay, so it has everything. It has a network adapter, it has a storage space, it has a CPU, everything it has. కానీ ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నట్టే ఫ్రమ్ ద బేస్ మెషిన్, ఆ బేస్ మెషిన్ నుంచి అది తీసుకొని ఇట్ విల్ ఫార్మ్ వన్ కంటైనర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద డాకర్ ఇంజన్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ప్లాట్ఫామ్ లేకపోతే ఈ సేయింగ్ దట్ యూ కెన్ చూస్ ద డాకర్ హియర్. Again, you can deploy your application into the Docker. Okay, so like that you can go with the Docker also. So right now I'm going to Tomcat here. Just select the platform here. You can have a sample application and upload if you have any code. Okay, developer their codes and I don't have any code right now. Okay, so all this and such kind of things are available with the development team. So development in their code unte you can directly take that file, the zip or war file. You can see here the zip or war file. ఆ ఫైల్ని ఇక్కడ మనం డిప్లాయ్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇంకోటి ఆ జిప్ అండ్ ఫార్ ఫైల్ ఎలా ఉంటే ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీకు మా అప్లికేషన్ అంతా కనిపించాలండి. ఓకే, మళ్ళీ దాని కింద మీరు పేరెంట్ ఫోల్డర్ పెట్టి దాని కింద మళ్ళీ సబ్ ఫోల్డర్స్ పెట్టగలరు. ఓకే, ఒకసారి జిప్ ఫైల్ వార్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద ఎంటైర్ ఫైల్స్, మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఉండాలి. మళ్ళీ దాని కింద పేరెంట్ ఫోల్డర్ మాత్రం ఉండకూడదు. ఓకే, సో ఐఎమ్ డూయింగ్ ద శాంపుల్ అప్లికేషన్ హియర్ Tomcat. First of all, let me create the application. Create app.
సో ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ ఏం జరుగుతుందంటే మీకు ఒక సర్వర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. వై యాక్సెస్ జెనరేట్ సో అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన వెంటనే డిఫాల్ట్గా మీకు ఒక S3లో ఒక బకెట్ క్రియేట్ అవుతుందండి. అది జస్ట్ ఐ షోడ్ యూ అండర్ S3. నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన క్లాస్లో డిఫాల్ట్గా ఒక బకెట్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఇన్ దిస్ బకెట్ ఓన్లీ యువర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ స్టోర్ ఇన్ దిస్ బకెట్ ఓన్లీ. ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా బకెట్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, project with Python. Access general, I'm getting this error. That's it. Shashi, I think I have some issue with my account, so I have to raise complaint with AWS. So it will take around 24 hours to me. Okay, I will tell you the options how to deploy an application. Okay, so see, you have to name your application here. Shall I go ahead, or Shashi, you can you can provide me your account details also, so that I can deploy your, or else shall I wait for that? What? Okay, okay, okay. Okay, fine. Okay, fine, but currently I will show you how to configure here. I will tell you, okay, for your reference. Okay, I will share you the material also. Yes,
you have to give the name of your application. Okay, so our application name ఏంటి, సపోజ్ ఫ్లిప్కార్ట్ అనుకున్నాం. ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ వచ్చింది, అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి, దాన్ని టెస్ట్ చేయాలంటే ఫ్లిప్కార్ట్ నేమ్ ఇచ్చేసి దాని తర్వాత under that application name you can have multiple environments. Okay, it will create automatically. So which platform that application is working on, I choose Python here. Okay, so next choose sample application, then configure more options here. So ida untundandi. So here you have to give the tag here, so no need of that. Software, see అది క్రియేట్ అవుతే మీకు ఇదంతా వస్తుందండి. See instance type వచ్చేసి tutor.micro. You can also choose the instance type here. Okay, మీ అప్లికేషన్కి ఎంత సైజ్ కావాలి, ఎంత CPU కావాలి, మెమరీ ఎంత కావాలని చెప్పేసి you can choose the instance type and you will get the Amazon AMI, Amazon Linux only here. Okay, and you cannot deploy, you cannot build the drawback ఏంటంటే you cannot go with the custom operating system. Okay, మీరు ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తెచ్చి దాన్ని డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఎలాస్టిక్ బీన్స్టాక్ will want. Okay, you have to choose only from here. Okay, it will deploy only Amazon Linux machine OS. Okay, so you can also select the EBS volume. So but default గా మ్యాట్రిక్ కావాలా, లేకపోతే యూ కెన్ గో విత్ ద ప్రొవిజన్ జనరల్ పర్పస్, ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ ద ప్రొవిజన్ ఐఆప్స్. ఓకే, ఎస్ఎస్డీలో ఓకే మీకు ఎంత సైజ్ కావాలి, ఓకే 100 GB or 200 GB like that. You can also give you can define for that application. For container default అంటే you will get only 8 GB I think. T2.micro కి you can default గా మీకు 8 GB వస్తుంది. Okay, you can also set your IOP speed for that instance. And capacity, single instance can have load balance. అంటే సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ ఏంటంటే you can only have only one instance create అవుతుంది అక్కడ. So you can go if you want to go with the load balance అంటే in case if you want application depend బట్టి టెస్ట్ అవుతున్నది. ఒకవేళ అప్లికేషన్ if it is web application అనుకుందాం, ఓకే దాన్ని టెస్ట్ చేయాలంటే you can go with the load balance option here. Okay, you can have 2 to 3 ఒకసారి ఒక సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతే అంటే లోడ్ ఎక్కువైపోతే ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ అనేది అప్ అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్లో. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ అబౌట్ ద ఎలాస్టిక్ ఇన్స్టెన్స్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ హియర్ అంతే. ఓకే, we don't have to manage that application, I mean manage that servers, back end servers. You have to only focus on the application for the deployment purpose. Okay, ఏంటి మినిమం ఎన్ని అప్లికేషన్ అంటే ఇన్స్టెన్సెస్ మినిమం ఎంత ఉండాలి, మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండాలి, యూ కెన్ డిఫైన్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, ఇన్ విచ్ అవైలబిలిటీ జోన్ యూ వాంట్ టు డిప్లాయ్, ప్లేస్మెంట్స్ ఏంటి. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ మెట్రిక్స్ హియర్. ఓకే, నెట్వర్కింగ్. ఓకే, నెట్వర్క్ ఇప్పుడు వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఓకే ఇఫ్ ఐ గెట్ 6,000 ఎంత ఇది 6 lakh రిక్వెస్ట్ 60 lakhs రిక్వెస్ట్ వస్తే సో ఐ వాంట్ టు ఒక్క నిమిషం చెప్తాను. Accounts. Okay, 6,000 రిక్వెస్ట్ వస్తే నేను ఒక ఇన్స్టెన్స్ నేను అప్ చేసుకోవాలా లేదా అని అలా కూడా మీరు డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బేస్డ్ అపాన్ దిస్ మెట్రిక్స్, స్కేలింగ్ మెట్రిక్స్, యువర్ ఇన్స్టెన్స్ విల్ డిప్లాయ్ హియర్. మినిమం ఎంత ఉండాలి, మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండాలి. ఓకే, ఒకవేళ నా సిస్టమ్కి నా సర్వర్కి నా అప్లికేషన్కి ఒక 10 lakhs రిక్వెస్ట్ హిట్ అయితే ఓకే మినిమం 10 lakh 1 lakh రిక్వెస్ట్ ఉంటే దెన్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ నేను డౌన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, మ్యాక్సిమం 60 lakhs అట్లా రిక్వెస్ట్ ఉంటే ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ మై ఇన్స్టాన్స్ with another one. Like that you can write your thresholds here. Okay, you can also not only networking out, okay, you can also have the CPU utilization. Okay, disk read, but ala meeku ela kavalo you can scale your metrics here. Okay, and also you can have the option load balance. Okay,
సో ఇఫ్ యూ ఆర్ అలోయింగ్ ELB ఏంటంటే ఫర్ సమ్ ELB లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఉన్నప్పుడు ఫర్ వెబ్ అప్లికేషన్ యూ హ్యావ్ టు అలో ద పోర్ట్ నెంబర్ 80. డిఫాల్ట్గా మీరు పోర్ట్ నెంబర్ 80 అనేది అలో చేయాలి. ఓకే, సో లినక్స్ ఉన్నప్పుడు డిఫాల్ట్గా మీకు పోర్ట్ నెంబర్ 80 వస్తుంది. ఇప్పుడు డిఫాల్ట్గా మీకు పోర్ట్ నెంబర్ 22 వస్తుంది SSH. ఓకే, ఆ SSH మీరు లాక్ చేయాలి మళ్ళీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ వెళ్ళి. ఓకే, సో బట్ యూ కెన్ గెట్ ద డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్ 80. ఇట్ షుడ్ అలౌ వెబ్ అప్లికేషన్. ఎందుకంటే మనం in order to serve that web page we have to allow this port number 80. Okay, రోలింగ్ అప్డేట్స్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఏదైతే అప్లికేషన్ మీరు డిప్లాయ్ చేశారు కదా దాని వెనక ఉన్న ప్లాట్ఫామ్, వెన్ ఎవర్ యూ చూస్ ద ప్లాట్ఫామ్, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద వర్షన్ ఆఫ్ దట్ ప్లాట్ఫామ్. ఇప్పుడు జావా ఉంది, పైథాన్ ఉంది, వీ హ్యావ్ సమ్ వర్షన్స్ ఆఫ్ దట్ ప్లాట్ఫామ్, రైట్? సో మీ అప్లికేషన్ మీరు అప్లోడ్ చేసినప్పుడు సో ఒకవేళ ఆ ప్లాట్ఫామ్లో ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ అప్డేట్స్ ఆటోమేటిక్గా మీ అప్లికేషన్ కూడా అప్డేట్ అవ్వాలే లేదా, ఆ ప్లాట్ఫామ్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలా లేదా అని చెప్పేసి యూ కెన్ హ్యావ్ ఇయర్. యూ కెన్ ఆల్సో రోలింగ్ అప్డేట్స్. సో డిజేబుల్ ఉంది, యూ కెన్ ఆల్సో ఎనేబుల్ ఇట్, I mean immutable. Okay, like that also you can choose here. You can also perform the health check upon that. Okay, security database monitoring. See, all these requirements will get from the development team, I mean the project which you are getting. Yeah, Shashi, I think you have it in doubt, right? What I can't get, I didn't get you. What you want to know? The latency of IOPs, that IOPS. See, IOPS, what is IOPS? IOPS where latency where any. Latency is nothing but latency comes under the networking point. Okay, latency ఎప్పుడు వస్తుందంటే the data, the packet, the request from one computer to other computer. A request అనేది the time taken to reach the packet from one computer to another computer. The request అనేది ఎప్పుడైతే పోతుందో ఆ టైం పీరియడ్ వచ్చేసి latency. We call it as latency. When comes to IOPS, okay, మీకు హార్డ్ డ్రైవ్లో మీకు మ్యాగ్నెటిక్ హార్డ్ డ్రైవ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాగ్నెటిక్ హార్డ్ డ్రైవ్లో మీకు డిస్క్ ఉంటుంది. అది నా మ్యాక్సిమం ఎంత 7000 RPM స్పీడ్తో తిరుగుతుంది. ఓకే, ఆ డిస్క్ అనేది. ఓకే, బట్ వెన్ కమ్స్ టు SSD మ్యాగ్నెటిక్ వచ్చేసి మీకు అంతే ఉంటుంది స్పీడ్. వెన్ కమ్స్ టు SSD యూ కెన్ సెట్ ద అబ్యాస్ స్పీడ్, అంటే రిట్రైవల్ స్పీడ్. ఓకే, మీ స్టోరేజ్ SSD వాల్యూమ్ నుంచి ఆ డేటా ఎంత తొందరగా రిట్రైవ్ అవ్వాలి, అంటే యూజర్కి ఎంత తొందరగా డేటా అనేది యూ కెన్ హ్యావ్ టు షో టు ద యూజర్, అంటే ఫాస్ట్నెస్. ఇప్పుడు డేటాబేస్లో ఇది సపోజ్ ఇన్ సినారియో డేటాబేస్లో యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద SSD టైప్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్. ఎందుకంటే డేటాబేస్ యాక్సెస్ చేయడానికి సపోజ్ ఇప్పుడు 1000, ఇప్పుడు అమెజాన్ ఉంది, సో మెనీ యూజర్స్ విల్ హిట్ దట్ సర్వర్. ఓకే, సో బ్యాక్ ఇన్లో డేటాబేస్లో చాలా మంది కొంటా ఉంటారు కదా, సో బ్యాక్ ఇన్ డేటాబేస్లో అది రాస్తూ ఉండాలి. సో ఇట్ షుడ్ బి వెరీ స్పీడ్. మనకి చాలా స్పీడ్గా ఉన్న స్టోరేజ్ వాల్యూమ్ ఏంటంటే ఇన్ దిస్ వరల్డ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ SSD టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ వాల్యూమ్స్, అంతే, అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. ఓకే, సో యా, ఓకే ఇన్ఫ్లుయెన్స్. No, that question is, I think you're not getting me clearly. See, మీరు ఎలా చెప్పారంటే ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి దేర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద SSD టైప్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్, యూ ఆర్ సేయింగ్ మీ దట్, రైట్? సో ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి మీకు అక్కడ మీకు SSD టైప్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ మీకు అవసరం లేదు. ఫ్రీక్వెంట్గా మీకు యూజ్ చేసే డేటాని మీకు అక్కడ కావాలి.
infrequent data ni మీరు యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే you can go with the glacier service. There you can store your data. ఎప్పుడైతే మీకు కావాలో దెన్ యూ కెన్ రిట్రైవ్ ద డేటా. బట్ చెప్తున్నాను, బట్ IOPS ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ స్పీడ్, ఇట్ ఈస్ రిట్రైవల్ స్పీడ్ ఫ్రమ్ యువర్ SSD టు ద మెషిన్. SSD IOPS, let me tell you clearly. So here you can see normally ఏంటంటే in magnetic type of storage though you don't have to mention the speed, అలా స్పీడ్ ఉండదండి అక్కడ. సో డిఫాల్ట్గా మీకు ఒకటే స్పీడ్ వస్తుంది, 7000 RPM స్పీడ్, 12000 RPM స్పీడ్ వస్తుంది డిఫాల్ట్గా. whenever it comes to the SSD type of storage, okay, you have to go with the 3 lakhs or 30,000 స్పీడ్ ఉండాలా, 50,000 స్పీడ్ ఉండాలా అని చెప్పేసి you can set the IOP speed. ఓకే, మాక్సిమం IOP స్పీడ్ ఎంత మనం యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద డాక్యుమెంటేషన్ చదవాలి, ఒకసారి చూడాలి. మాక్సిమం IOP స్పీడ్ ఫర్ SSD టైప్ ప్రొవిజన్ టైప్ ఆఫ్ స్పీడ్ స్టోరేజ్ అయితే చూడాలి మనకి ఎంత ఉంటుంది. సో అట్లా పెడితే యూ డోంట్ హ్యావ్ ద లేటెన్సీ ఫర్ ద యాక్సెసింగ్ ద డేటా. సో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, ఒక డేటాని సేవ్ చేస్తున్నారు, మళ్ళీ డేటాని రిట్రీవ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు, తీసుకుంటున్నారు. So what exactly question you got in that examination, can you after this class you can text me that question so that I can know. Okay, ఏంటి ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చిందనేది I will tell you. ఓకే, సో మీరు ఎగ్జామినేషన్ రాసారా, ఆర్ యూ ప్రాక్టీసింగ్? ఓకే ఓకే ఫైన్. ఓకే, అప్లై చేస్తారు ఎగ్జామినేషన్కి? ఓకే ఓకే ఫైన్. ఓకే, సో when comes to security network, సో దట్ ఇన్స్టెన్స్ బ్యాక్ ఎండ్లో మీకు ఇన్స్టెన్స్ అనేది లాంచ్ అవుతుంది కదా. సో ఆ సెక్యూరిటీ మీరు ఏ VPSలో లాంచ్ బై డిఫాల్ట్గా మీకు డిఫాల్ట్ VPS ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో లాంచ్ అవుతుంది ఆ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ లాంచ్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ యువర్ పర్టికులర్ VPS యూ కెన్ ఆల్సో మెన్షన్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో in order to access that instance, okay, you can also get the key pair from here. మీ పాత ఏదైనా కీ ఉంటుంది, you can select the key pair and you can access that instance in the back end. ఆ బ్యాక్ ఎండ్ అనే ఇన్స్టాన్స్కి ఒక IP అడ్రస్ ఉంటుంది, యాక్సెస్ చేసి మీరు కెన్ ఆల్సో చెక్ ద లాగ్స్ ఆఫ్ దట్ ఇన్స్టాన్స్ అనేది అలా కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు. లాగ్స్ కానీ ఏమైనా మీకు అప్లికేషన్ సంబంధించిన లాగ్స్ ఫైల్స్ వేర్ ఫైల్స్ అది చూసుకోవచ్చు. ఓకే, యాక్సెస్ చేసి యూ కెన్ ఆల్సో డేటాబేస్లో కూడా యూ కెన్ ఆల్సో ఇంజన్ ఏమి ఉండాలి, MySQL డేటాబేస్ ఉండాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ అప్లికేషన్ ఒక డేటాబేస్ అప్లికేషన్ అంటే యూ కెన్ ఆల్సో డూ ద యాక్సెస్ ఫ్రమ్ MySQL వర్షన్ ఏంటి, ఇన్స్టెన్స్ క్లాస్ ఏంటి, 5 GB. You can attach this database to that application. Okay, if you want to application database application అయితే you can attach, you can create a database application. ఓకే, అక్కడ కూడా మీకు ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆ ఇన్స్టెన్స్ మీరు కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద ఇంజిన్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ యూ వాంట్, దాని వర్షన్ ఏంటి కావాలి, ఎందులో ఇన్స్టాల్ చేయాలి, సైజ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టెన్స్, స్టోరేజ్ వాంట్ టు గివ్, ద డేటాబేస్ యూజర్ నేమ్, డేటాబేస్ పాస్వర్డ్. ఓకే, స్నాప్షాట్ ఆర్ డిలీట్ అంటే రిటెన్షన్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ ఆప్షన్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఫ్రమ్ హియర్. Okay, like that also you can create the database here. So these are the options you will get. Okay, so first of all I have to raise a ticket for Amazon team so that I can, why this error is getting network, hard to get the support from them.
ఓకే శశి. సో ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఆఫ్టర్ creating this application you will get one environment here. Okay, so application name ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది and you will get one environment here. Okay, so test environment లేదా build environment QA environment like that you can create multiple environments. Okay, so whatever the backend process is going, if you want to check that environment results, you have to click on that environment and you have to check the events which is happening over there, and what is the process, and what is the CPU utilization, what is the memory utilization of that instance of testing lo meeku em jarugutundi anedi, can everything can take notes from that by seeing the graph metrics, everything. Okay, so I will send you the document right now. You can go ahead with the document. Okay, this is about ఎలాస్టిక్ బీన్స్టాక్ అండి. ఓకే, మీకు మళ్ళీ చెప్పమంటే నేను చెప్తానండి ఇది. ఓకే, సో just in 5 minutes I will send you the material. Okay, okay, so this is if you have any doubts you can get to me. Okay, you can contact me and you can ask me. Okay, okay, this is up now. We'll see tomorrow. Okay, we'll see tomorrow cloud formation service. Done. Okay, bye.